হ্যালো বন্ধুরা, আজ একটা বোলেরো জেডএলএক্স গাড়ির ইমোবিলাইজারে লাইট ব্লিঙ্কিং করছিল, যার কারণে গাড়ি স্টার্ট হচ্ছিল না। আমরা স্ক্যানার কানেক্ট করলাম X2 Lexus 70। দেখতে পাচ্ছেন এর মধ্যে অথেন্টিকেশন ফেলের কোড আছে ইমোবিলাইজার রিলেটেড। আমরা একবার এর কি প্রোগ্রামিং করে দেখব। এর প্রোগ্রামিংটা আউট হয়ে গেছে। আমরা স্পেশাল ফাংশনের মধ্যে গেলাম, অল সফটওয়্যার। কি প্রোগ্রামিং যখন আমরা করছিলাম তো প্রোগ্রামিংটা বারবার ফেল হয়ে যাচ্ছিলো। এর ইমোবিলাইজারের মধ্যে প্রবলেম ছিল। ইমোবিলাইজারটা চেঞ্জ করে দেওয়ার পর তারপরে প্রোগ্রামিং আমাদের সাকসেস হয়ে গেলো এবং গাড়িও স্টার্ট হয়ে গেল। দেখতে পাচ্ছেন।